හරිද? right, okay. මයික් මට කරන්න අපි market එක හදමු ළමයි. Market demand should be here. How much is ma? 100, 280, 280, 520 ද? 420 නේ. මෙතන ළමයි 80, 220, 340 නේ. මෙතන 60, 160, 260. 40, 100, 180. 20, 40, 100. Yeah, then market demand equation. QDM. Lamai market demand equation is represented by QDM. M means market. Clear the lamai? QD equals, sorry, A minus BP. A minus BP. Calculate the B. B equals delta QD over delta P lamai. Delta QD, change in market demand lamai 80. 80 over change in price is 4 rupees. It's common. 80 over 4 means 20. Then QDM equals lamai A minus 20P. You can substitute 20 instead of B lamai. Then choose any point regarding market demand. I'll choose first one lamai. At first point, price is 4 rupees. Quantity demand is 420. 420 equals A minus 20 into price is 4 rupees, right? Then A equals lamai here 80, 420. A equals lamai 420 plus 80 ne. Okay, then A equals lamai 500. Then market demand equation should be lamai QDM equals 500 minus 20p. මේ තමයි market equation එක ළමයි. හරි නේද? මට ඔයාලට කියන්න ඕනි ළමයි, if you add individual demand equations together, if you add individual demand equations, you can have market demand equation ළමයි. It is very important point in your exam ළමයි, because mostly we need market demand ළමයි. Okay, when calculating equilibrium and all other parts in this lesson, we need market demand, remember. So sometimes lamai, you're given, okay, not market demand, individual demands. When individual demands are given lamai, you need to add all and calculate market demand equation, right? Write this down. If you add individual demand equations, you can calculate market demand equation. Example, මේ බලන්න දරු. QDA, A's demand equation equals 120 minus 5p. B, QDB's, right? B's demand equation equals, මට පොඩ්ඩක් කියන්න දරු අපිට කොහොමද ආවේ වැලියු එක 220 නේ ද ඔව් නේ 220 minus 10p. QDC equals lamai how much? 160 minus 5p. Lamai, if you add these three demand curves together, demand equations, this should be market demand QDM equals 120 plus 220, 340, 340 plus 160. Add intercepts of all equations together, then answer would be 500 minus 5, 15, 5, it's mean 20p. Okay, this is the market demand equation. But I need to say final conclusion is, if you add individual demand equations together, you can have market demand equation. This is the important one, lamai. Market demand equation is the important one for future lessons. Clear? If you're given
individual demand equation separately, lamai, you need to calculate market demand equation by adding them together. Right? That is the theory point I want to say. Lamai, write this down. You can see this equation and this equation equal, lamai. Okay? Write this down. Then final conclusion is, lamai, market demand equation can be calculated by adding individual demands together. හරිද ළමයි? මේක දාගන්න. Individual demands together. රෙමෝනි පුතා හරිද? මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් කියන්න. රෙමෝනි Yes. No issue, right? You have a small problem in calculation, lamai. Only option is practice, Remoni. Is that clear? Practice. No one can help you, lamai. We can guide you in A level, right? Just practice yourself. That is the only option you have. If you feel like I'm not good at in this section, maybe theory, maybe calculation, maybe drawing graphs, maybe explaining something, right? You need to have a plan to avoid or control, reduce the problem, right? Okay, Lamai. Shall we move to next part? Write this down now. This is the important part. You can draw demand curves of A, B, and C, A, B, C, and market at home in a one row, lamai. Be careful, lah. In a one row. You can draw it separately, but it's better to draw it in a one row. Okay, right. Shall we move to next part, lamai? Sitma? Okay, sir. Right. Right. Actually, my intention is to complete these two subtopics, lamai. First one, reasons for law of demand. Other one is change in demand and change in quantity demand. Lamai, this is very heavy part. Remember, that's why I skipped this part last day. Right? Remember, understand, you need to, right, understand the logic behind this concept, lamai. Right? Not just like memorizing, katapada. It's not going to work out, lamai. Right? Reasons for law of demand. Can you, Sitma, can you tell me what law of demand is? How to define it? Sitma, law of demand.
Next relation between price of good and quantity. Yeah, there is a negative relationship between price of the product and quantity demanded. Price of the product and quantity demanded. Yes. It's mean Lamai when price increases, simple way we can say when price increases Lamai, people demand less. When price reduces, people demand more. That is a simple theory. The technical word is law of demand. Lamai, listen carefully. Right. Reasons for law of demand. Reasons for law of demand. Lamai, what law of demand means? How to define law of demand? Law of demand means simple way we can say the negative relationship. The negative relationship. The negative relationship between price of concerned good, price of concerned good and quantity demanded, quantity demanded, right? Simple way we can say Lamai, when price of a product increases, people are willing and able to buy less of that good. When price increases, quantity demand falls Lamai. When price of a product falls Lamai, people or consumers are willing and able to buy more of that good. Okay, the Lamai? This theory is known as law of demand. But here, Lamai, remember forever. Okay? In law of demand, Lamai, there is an assumption, strong assumption. Sigma, what is assumption, Huda? What did you say, Huda? The concern could be changing. Okay, let's talk about later. Yeah. Yeah, what is the assumption, Sigma? Only price We of make a strong assumption here. Here we assume that yes, negative relationship exists when other factors affecting demand, other factors affecting demand, other factors affecting demand. මොනවද ළමයි other factors? Buyer's income, future price expectation, prices of complementary and substitute goods. Okay, these other factors affecting demand except price of the product remain constant. Other factors affecting demand remain constant. Remain constant. Remember, Lamai. Right? I'll repeat. We are discussing Lamai reasons for law of demand. Law of demand means the negative relationship between price of the product and quantity demanded. But there's a assumption. What is assumption, Lamai? We assume that other factors affecting demand except price of the product remain
Constant, no change, right? Okay. Then remember this part, huh? Don't forget it. Don't forget it. Right? Lamai, Sitma, tell me why people reduce their demand when price rises, Lamai. Why people are willing and able to buy less of a good when price of the product is high or increases? People are expecting a fair price. Fair price, okay. Then expecting fair, assume you want to buy a Coca-Cola, right? When you go to market, it's so too expensive, right? Price has increased, Lamai. Yes. Then what would you do? When price is so high, Lamai, when price increases, quantity demand falls due to two reasons mainly. There are three actually, but in your syllabus we discussed two. Huh? We are going to take another substitute. Another substitute. That is a 1 point. Yes. Another substitute. Right? Example, Lama, if Coca-Cola is too expensive, you can shift to Pepsi. That clear? If chicken prices are too expensive, Lamai, you can substitute fish or egg or beef instead of chicken. Right? Lamai, this is called, technical word is Lamai, substitution effect. Remember, first reason is substitution effect. There are two reasons, Lamai. What are the first reason? Write down. First reason is Lamai, substitution effect. Substitution effect. Second one, Lamai, income effect. Income effect. Lamai, write this down in your tutor writing book. Same way, yeah? As I have put it on the board. Mainly, there are two reasons for law of demand. Number one, substitution effect. Other one is income effect. Remember. ඔයාගේ ටියුට් එකත් මේක ලියන්න මේ විදියටම ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටියුට් එකේ තියෙනවා ස්පේස් එකක් ළමයි. තියෙනව නේද? Dotted, there are two dotted lines. Satli, can you sorry, understand something? Yes, sir. Okay. Sir, Yeah. sir, here not other factors now. Prices remain constant. What? What did you say? Yeah, assumptions, sir. Yeah. It should be
other factors affecting demand remain constant. What are the factors affecting demand? Demand determinants, price of the product, prices of other product, income, future price expectation, consumer preference. මේවනේ ළමයි. අපි law of demand වලදී හිතනවා මොකද්ද? product එකේ price එක විතරයි change වෙන්නේ. තව factors තියෙනවා අපි හිතනවා ඒක assumption එකක් ළමයි. අපි හිතනවා මේ other factors affecting demand except price of the product remain unchanged. හරි නේද? එතකොට change වෙන්නේ price එක නෙමෙයි. price එක විතරයි. හරි ඇයි දරුවෝ මෙතන price එකනේ change බලන්න price of the product increases. Then quantity demand falls. හරි සර්. හරිද? price එක තමයි change වෙන්නේ. හරිද? other factors remain unchanged. law of demand වලදී විතරයි හැබැයි හොඳේ. ඒ කියන්නේ මේක කරන්න assumptions දාන්න මේක හරි අමාරුයි ළමයි. මේ ඔක්කොම එකට ගත්තොත් හරි අමාරුයි. අපි assumptions දාලා පොඩ්ඩක් මේක මේ අර simplify කරන එක කරන්න. You can simplify the theory. දැන් කියන්න එපා econ වල විතරයි නෑ නෑ හැම subject එකකම assumptions තියෙනවා. physics, combined maths. හරිද? chemistry ගොඩක් තියෙනවා assumptions. තේරුණාද? ඒ assumptions නැති වුණොත් කරන්න බෑ. කරන්න බෑ කියන්නේ මේක හරි complicated තමයි. ඒක assumptions දාන්න. හරිද? on the time අපි ඉස්සරහට යමුද? Okay sir. Right. Remoni? Remoni. Okay, good. Right, then let's move to discuss one by one lamai. Substitution effect, income effect. Substitution effect and income effect. Right, first one, take a subtopic lamai, substitution effect. It's given in your tute, it's given. Substitution effect. Right. දරුවෝ substitution effect එකේ definitions වලට යන්න කලින් මම මේක explain කරන්න. මේකේ තියෙන පොඩි point එකක් ළමයි. ඒ point එක හරියටම අල්ලන්න. තේරුණාද? There's actually technical word when talking about substitution effect. There's a technical word that you can't forget. Is that clear? Right? You cannot skip that word. Technical word. Substitution effect. Listen me carefully, lamai. Right? Substitution effect. Listen. Substitution effect. Substitution means a product which can be used instead of another. Example, you can use fish instead of chicken. You can use Pepsi instead of Coca-Cola, maybe. Clear? You can use maybe Samsung phone instead of Huawei or something. Is that clear? This is called substitution, right? Lamai, I'll take one example. Two products. Products are fish and chicken. Fish and chicken. Chicken. Right? These are substitutes.
right? Instead of fish, you can use chicken, no worry. I mean, it's not 100% substitute, lamai. Okay, oh, it's almost substitute, right? If you want, you can take Coca-Cola and Pepsi. Okay, right. Then, my concern good, that is an important one. I'm talking about demand of fish, lamai. My concern good is fish. This is the concern good. Concern good. Concern good. Right? I'm talking about demand of fish, not the chicken. My concern good is my attention goes to demand of fish. Then you can categorize or list down factors affecting fish demand. Right? Number one, price of fish, PX. ඒකනේ ළමයි අපි ගියපු ගමන් අහන්නේ එහෙම නේද? price එක කීයද? එහෙම නේද අහන්නේ? The price of fish, concern good, plus factor. Second one, PY. PY means ළමයි prices of substitutes. Forget complementary. Prices of substitutes. Daro, what is the substitute product for fish? Chicken. It's mean here PY means lamai price of chicken. Price of chicken. Harid. Then buyer's income. Then future price expectation. Future price expectation. Consumer preference. These are the factors. හරිද ළමයි මේ ටික ක්ලියර් නේද? දැන් මේකේ මොකද්ද අපි කරන්නේ? අපි හිතනවා මෙන්න මේ ටික constant කියලා. මොනවාද? These are the factors affecting demand of fish except price of fish. We assume that all other factors remain constant. ඒ කියන්නේ දරුවෝ මෙතන chicken price එකත් constant. හරි? ඇයි ඒක substitute price PY නේ? In law of demand, except price of the product, all other factors affecting demand remain constant, including price of substitute goods as well. Right? Okay. Now listen. Now. Right. Now assume lamai, my product is fish. Price of one මොකක් හරි එකක් ගන්න ළමයි. සිත්ම මොකද්ද ගෙදරට ගේන්නේ? කෙලවල්ලු, තලපත්, සාලෙව් මොනවද ගේන්නේ? මොකක් හරි එකක් ගන්න. Fish price is 1,000 rupees. Now quantity demand of fish is lamai, let's say 200 kilos. This is the market quantity demand lamai. It means when price of 1,000 rupees per unit of or kilos of fish, people are willing and able to buy 200 kilos of fish. Is that clear lamai? Now price of this product increases to 1,500. Price of fish increases to 1,500. Right? It means lamai, now fish has become expensive. Right? Then price of fish increase. හරිද ළමයි? From 1,000 to 1,500. Next step. Lamai, when price of fish increases, now we are rational consumers, lamai. Okay? We don't go to market last week 1,000, now 1,500. Right? We don't say, okay, give 2 kilos of fish. Doesn't matter, prices doesn't matter for me. No, we are rational consumers. Right? We try to always make the rational decision. Clear? Rational decision. Give me 1 minute.
rational decision. Then lamai, when seller says, okay sir, this now sir, now fish has become very expensive, sir. Now it's 1,500. Then lamai, you start comparing price of fish and price of chicken. Remember. හරිද? අර price එක කිව්ව ගමන් ළමයි try to start comparing. Right? You try to compare prices of fish and prices of chicken. හරිද? දැන් chicken price එක remain constant. පටල ගන්න එපා. හරිද? Now, ළමයි, there is a concept called, remember this one, no? There is a concept called ළමයි, give me 1 minute. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Nah, 6:30, yeah. 6:30 to 8:30, yeah. 6:30 to 8:30. Okay, right. Okay, bye. All right. Listen, ළමයි. There is a concept called ළමයි relative price. What? Relative price. There's a concept called relative price. Right? ළමයි, there is a no price called relative price, right? It comes with comparison, ළමයි. Remember, right? Example, when fish price increases, people try to compare fish price and chicken price. Now chicken price remains constant, ළමයි. Fish price has gone up. Then people think that fish prices are relatively expensive. Relatively expensive, right? Fish prices becomes expensive with compared to chicken price. Okay, then relative price of fish increases. බලන්න මේක clear ද කියලා ළමයි? මෙහෙමයි. Then when price of one fish unit is 1,000 ළමයි, 1,500 units are being demanded. හරිද? දැන් fish වල price එක increase වුණ ගමන් මිනිස්සු compare කරන්න පටන් ගන්නවා ළමයි. කාත් එක්කද? Fish price and chicken price. Exactly. Then people realize fish is expensive with compared to chicken. This is called relative price. Relative price of fish increases. Okay? It comes from comparison. Remember, comparison. Right? Comparison takes place between price of the product and price of substitute product. Then people realize, fish is relatively expensive, chicken is relatively cheaper. Then what would they do? They try to buy relatively cheaper product, ළමයි. It means, ළමයි, some consumers who are buying fish try to shift to chicken. Now what happens to fish demand, ළමයි? Fish demand falls. What is the reason why consumers, right,
who were buying fish have shifted to buy chicken, lamai. Is that clear? So assume 400 consumers shift to buy chicken. It means lamai fish of demand falls. Then what happens? When fish price increases, relative price of fish increases. Finally, what happens, lamai? Quantity demand of fish, quantity demand for fish falls. May fish price increase යනවා. එතකොට ඊළඟට වෙන්නේ මොකද්ද ළමයි? fish වල relative price. Relative price එක කියන්නේ මොකද්ද? මිනිස්සු compare කරන්න පටන් ගන්නවා. කාත් එක්කද? prices of substitute goods. compare කරලා බැලුවහම එයාට තේරෙනවා මේක මේ relative price increase mean ළමයි it's relatively expensive. Fish becomes expensive with compared to other one. Then what people do? They reduce the quantity demand. Why do they reduce the quantity demand, lamai? Because some of consumers go to other product, lamai. Then our demand for our concerned product automatically falls, lamai. Negative relationship. When price increases, quantity demand falls, lamai. Negative relationship. Why it happens? Some people move from one product to another product. Reason? Because this product, our concerned product, has become relatively expensive. Relatively expensive for consumers. So consumer is a rational man, lamai. Right? Then if they feel this is relatively expensive, they try to shift to another product, which is substitute. Okay, the lamai. බලන්න මේක clear ද කියලා? මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවනම් මට කියන්න ළමයි. මේක ටිකක් පැටලෙනවා තේරුණාද ළමයි? පැටලෙනවා කියන්නේ මේ හරියට ඔලුවට ගත්තේ නැත්නම් අවුල් වෙනවා. අය අර ගොඩක් තියෙනවනේ. හරි. මට මොන හරි issue එකක් තියෙනවනම් දැන් කියන්න. ඉක්මනට කියන්න. සිත්ම මේ ටික clear ද? clear ද මුකුත් clear නැද්ද? ඉක්මනට කියන්න දරු. Yes, sir. Clear, sure. Remoni, Yes. I saw you going and coming to the meeting. Yes, okay. If you have any doubt, you can watch recordings, right? Sanuli, මොනවා හරි දෙයක් තේරුණාද ළමයි? නැද්ද? Yes, sir. Okay, right. Then fish price increases, then relative price of fish increases, causing quantity demand for fish to reduce, lamai. Remember. හරි නේද ළමයි? Then what is the opposite? When other side, when price of fish falls, assume lamai, price of fish falls. Now what happens, lamai? Assume lamai, price of one fish unit falls to 500 rupees. Now what happens? Relative price of fish falls. Price of fish falls. What does it mean, lamai? Now fish is relatively cheaper than chicken. This is called relative price falls. Okay, the lamai. When relative price of fish falls, lamai, people try to buy more fish instead of chicken. Why? Now fish has become relatively cheaper. What is a technical word in economics, lamai? Relative price falls. Then finally, lamai, QD for fish increase. හරි නේද ළමයි? මේ when price of the product falls, lamai, quantity demand increases. Why? The relative price of concerned good falls, right? The relative product has become cheaper for consumers with comparison to other product.
substitutes. Then people try to come and buy our product, my concerned product, causing demand for concerned good to rise while demand for substitute goods to fall. හරිද? මොන හරි issue එකක් තියෙනවා කියන්න. අපි මේක ලියාගමුද ළමයි? ඔයාගේ මේ එක්කෝ writing book එකේ එහෙම නැත්නම් tute එකේ මේ මම හිතන්නේ pages ටිකක් ඇති අන්තිමට empty notes කියලා ඒකේ හරි නැත්නම් ඔතනම හරි definitions එකට යන්න කලින් මේක ලියාගන්න. හරිද? මොන හරි issue එකක් තියෙනවා කියන්න. මේ ටික ඔක්කොම දාගන්න ළමයි. අර definition එක විතරක් මදි. Especially for MCQs ළමයි. සර් මේ ටියුට් එකේ සබ්ස්ටිටියුට් ඉෆෙක්ට් කියන ටොපික් එකකට තියෙන බොක්ස් පොඩ්ඩක් තියෙනවානේ පොඩ්ඩක් ඉන්න හොමින්. Give me 1 minute. Substitution effect. අපි එක එතන ලියමුනේ. shape. අපි එහෙනම් definition එක ගමු ළමයි. Right. Definition. Wait. Substitution effect. How to define substitution effect? Remember lamai, when defining substitution effect, don't forget to include the technical word. What is a technical word of substitution effect lamai? Relative price. Don't forget it. Relative price. Okay. Relative price. Put a star mark and write down, this is the definition of substitution effect. Substitution effect. Give me a few minutes, Lamai. Yeah, you can make your own definition, Lama, if you want. Yes. Lama, how to define substitution effect? Make your own one, Lama, before writing. Sitma. Including the word of relative price. Mokadaro substitution effect. How to define substitution effect?
Substitution effect. Right, okay. Let's give a definition, Lamai. Substitution effect. Put a star mark and write down substitution effect. When all other factors remain constant. When all other factors remain constant. When all other factors remain constant, although other factors affecting demand remain constant. Yeah, yeah, write it. When other factors affecting demand remain constant. Demand affecting demand remain constant. Within bracket right now, Lamai, including prices of substitute goods. Prices of substitute goods. Prices of substitute goods. How do they remain constant? Quantity demand of concerned good changes due to a change in remember this word, Lamai, right? What is the word? Due to change in relative price of the product. 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 Haridalamai. Remember this word, relative price. When other factors affecting demand remain constant, including prices of substitute goods, quantity demand of concerned good changes, both increase, decrease. Why? The reason is, Lamai, change in relative price of the product. Okay, this is called, Lamai, substitution effect. Substitution effect. Highlight. Yes, Sitma. Yes, Daru. Why? Nothing. Huh? Nothing, sir. No, you have sent a message saying, sir, blah, blah, blah. Not now. Okay, right. Okay. Write down the definition.
Then substitution, okay, substitution effect. Read lamai. Next point. When price of good rises, the other things remain the same. Highlight lamai, its relative price rises. As relative price of the product rises, people buy less of that good. So I'm talking about second one. Na? I'm reading second paragraph. And more of its substitute similarly. Okay, the lamai. Opposite, write down opposite in your way. When price of good concern good falls, other things remain same. When price of the concerned good falls, while other things remain the same. ළමයි පොසිටිව් සයිඩ් එක ඔයාලට දීලා තියෙනවා නෙගටිව් සයිඩ් එකට බ්ලැන්ක් එකක් තියෙනවා ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න කියලා මම කියන්නේ පුළුවන් දැන් Okay, sir. you can say when price of concerned good falls. When price of concerned good falls, what happens lamai? Its relative price. What happens lamai? Relative price also falls, causing quantity demand of concerned good to increase neda lamai, to rise within bracket write down when other factors remain constant. When other factors remains constant. Constant. හරිද ළමයි? ඒකේ substitution sorry මේ relative price එක කියන එක මතක තියාගන්න. හරිද? relative price එක නැතුව අපිට substitution effect එක ළමයි define කරන්න බෑ. ඒක වැරදි එතකොට. ඒ කිසි idea එකක් නැහැ. හරි නේද? right. හරි ඊට පස්සේ ළමයි අර table එකක් තියෙනව නේද? ඒකේ වාගේ අර මම කලින් දාපු එක ලියා. ඒතකොට ආයෙ මට ලියන්න වෙනවනේ. අපරාධය අපිට කලින් එක මේවා කරන්න තිබුණේ. ඊට පස්සේ වාගේ තියෙනවා blank එකක්. මේ කාටද සෙනුලට මං sorry සනුලට මං ටියුට් එක දාන්න හොඳේ. ඔයාලගේ ටියුට් එක නෑ මං හිතන්නේ. Yeah. Then after there's a box lamai. Inside the box you can write down. I mean lamai it's a summary, ne? It's a summary of this lesson. Right? You can say price of concerned good. Price of concerned good. First one is when price of concerned good increases. Then what happens to relative price? Next concept is relative price. Remember. Then relative price of concerned good. Huh? Relative price of concerned good. Lamai concerned good mean at
One particular time we can discuss demand of one product. Is that clear? Not all together. That's called concern product. Right. Relative price of concern product increases. What does it mean, Lama? It becomes expensive with compared to its substitutes. Then what happens? Relative price increases, then quantity demand falls. Quantity demanded falls. හරිද ළමයි? Quantity demanded falls. Quantity demanded falls for concern good. Concern good. දැන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේ substitute good එකේ demand එක සර් increase වෙනවා. ඔව් ඒක වෙනවා. හරිද? හැබැයි ඒක මෙතෙන් ඕනි නෑ. හරි නේද? Right. Second one, so plus side when increase in price. Second one is when decrease in price. What happens, Lamai? First one, price of the product, price of concerned good. Price of concerned good falls. Fish price falls or Coca-Cola price falls. Then what next? Next one is, Lamai, relative price. Relative price also falls. It means, Lamai, our concerned product becomes very cheaper for consumers. Concerned good, huh? Concerned good. Then what happens? Then, Lamai, quantity demanded of quantity demand for concerned good. Concerned good. What happens? It increases price. හරි නේද ළමයි? මෙන්න negative relationship එක එනවා නේද මේ? When price of the product increases, quantity demand falls, but it happens through change in relative price. It is caused by change in relative price, right? Look at here. When price falls, people are willing and able to buy more, which is caused by decrease in relative price. හරිද? Sitma? No issue. No, sir. No. Sanuli, finish writing? Remoni? Yes, sir. Okay. Shall we move to next part? Lama, income effect. දැන් මම ආයෙ කියනවා මේක theory part එක ළමයි හොඳේ. මම ඔයාලට questions පෙන්නන්නම් මේ කොහොමද MCQs මේක ටිකක් තද වැඩි ළමයි. very strict. හරිද? අපි මේක income effect එකත් ඉවර කළාම pass paper stick කරමු. හරිද? බලන්න එතකොට application එක කොහොමද කියලා. ඒකත් එක්ක ඔයා හිතන්න මොකද්ද මම කරන්න ඕනි කියලා. තේරුණාද? right. Okay. Substitute. Next one, income effect. Take it simple way. Don't take it serious. Simple thing. The problem is, Lama, you are not familiar with those words and concepts. Right? Can you see the screen, Lama? Yes. Yeah. Right. Income effect. Simple. Right. I'll explain what income effect means first. Right. Listen to me. Topic is income effect.
Lama, in income effect, there's a technical word. You can't forget it. When defining income effect or when talking about income effect, when talking about substitution effect, what is the unforgettable word, Lamai? Relative price. Right? When it comes to income effect, it also has a specific word, Lamai, itself. The word is, Lamai, real income. I'll explain it. Listen to me. මම මේ ගොඩාක් හිමීට එක්ස්ප්ලේන් කරන්න ළමයි මේක ටිකක් හරි මේ ක්‍රියේටිව් questions එන තැනක්. ඒකයි මම මේක හිමීට කරන්නේ. වෙන වැඩ කරන්න එපා. හොඳට අහගන්න. හරි නේද? හරි. ඊට පස්සේ right income effect. මේ බලන්න. Income effect. I'll again come to the basic point, lamai. Law of demand means when price of the product increases, quantity demand falls. Right? When price of the product falls, quantity demand rises. Right? Here we assume that except price of the product, all other factors affecting demand remain constant. What are the other factors? Number one, PY. Second one is, income. Buyer's income. Y mean buyer's income. Buyer's income. It means how much you earn. Buyer's income. Then other future price expectation. Then what else? Consumer preference. I'm not going to talk about them. Just remember this buyer's income, right? Here we assume that buyer's income remains constant in law of demand. Listen carefully. Lama, in economics, there are two types of income. How many types of income? Two types of income. First one is nominal income. Nominal income. Income. Second one is lamai real income. Nominal income, real income. We can say this is a rupee income also, right? Lamai, nominal income means how much consumer earns at end of the month or for a particular time period in rupees or dollars, or in particular currency. In a particular currency. Example, we can say Sigma's family income is, let's say, how much? 200,000, 300,000, right? Okay. Assume it's not your family, just an example. 300,000 monthly income. Rupees or dollars. Lamai, this is called nominal income, right? How much you earn or receive in terms of rupee or dollar or from particular currency. Lamai. This is called nominal income. Clear, Lamai? Nominal income. Second one is lamai real income. Real income, very important point, lamai. Real income. Real income means number of units. Number of units, or we can say lamai number of goods and services. Goods and services that consumers can buy. Consumers can buy. Number of units, lamai. It means how many units of goods and services can consumer buy, right? Listen. Assume
Sigma's income is 1,000 rupees. Just imagine, right? 1,000 rupees, right? Your income is 1,000 rupees. You receive 1,000 rupees at end of the month. Lamai, this is the nominal income. How much you earn? Nominal income. Nominal income. Or we can say rupee income, Lamai. What call real income means, Lamai. Assume price of one rice unit is 200 rupees, right? Assume you're yes, eating only rice, Lamai, right? Assume price of one rice unit is 200 rupees, right? Your income is 1,000. Then Sitma, how many units of rice can you buy for your nominal income? 1,000 divided by 200 rupees. Then 5 kilos, ne? 5 kilos of rice can be bought. This is called real income, Lamai. This is the real income. This is the real income. Nominal income, real income. Nominal income means how much you earn in terms of rupee or dollars. No, real income, the number of units that you can buy. Is that clear? This is called nominal income. This is real income. Lamai, this is called actually purchasing power as well. Purchasing power. Purchasing power. බලන්න මේක clearද කියලා. There are two parts of income. Nominal income, other one is real income. Nominal income means how much you earn in rupees. Real income means the number of units that you can buy for your income. Nominal income, right? My next question is, what is the most important one for a consumer? Nominal one or real one? Sitma? Okay, sir. Now I have explained two incomes, Lamai, nominal and real. My question is, what is the most important one? Real income. Real income. Real income. Example, yeah. Which one do you like to see increase in, Lamai? Right? Nominal income or real income? Right? Example, assume your nominal income doubles. Right? 100,000, now 200,000. Right? Lamai, remember, real income is the most important one. As Sitma said, Lamai, nominal income is not important. Harida. Example, best example is Venezuela. I'll show you the Venezuela's story, Lamai. And Zimbabwe. Now Zimbabwe bit okay, Lamai. Right? $9.30. Hey? No, sir. You have accounting class, I think. Today? No? Didn't inform. Asian one? 9:30 to 11:30, no? Not yet confirm mine. Did you send a message? Okay. Then it may be for another group. I don't know. But he said that he has a class. Sir told he's putting an extra class today, but not confirmed. Not confirmed. Right. හරිද ළමයි? Listen me carefully. I'll show you this. Right. Okay.
Takes time, lamai. I'll explain, just explain. Listen me. Lamai in Venezuela, one teacher earns, we cannot even say the number salary. It's like there are 10, 20 numbers salary, right? Millions, billions, lamai. Is that clear? Zimbabwe same, but they cannot even buy 1 unit of chicken. I think it's better to show you. Give me 1 minute, lamai. Can you see the screen, lamai? Yes, sir. Yeah. Look at lamai. Zimbabwe's මේ බලන්න මේ currency එක ළමයි. Can you 100 trillion dollars? Can you see this value, ළමයි? I can't even, how many numbers there? 3, 6, 9, 12, 15 numbers there, ළමයි. 100 trillion dollars. But ළමයි, this is nominal income. Unfortunately, right, people of Zimbabwe cannot even buy a unit of chicken, lamai. Is that clear? Sitma, can you tell me what is the reason for that? It means their nominal income is very high, but real income is very low. That's why they suffer. So Zimbabwe is the country which have the high inflation, no? High inflation rate, lamai. Right? We can't even say how much the inflation rate is, like 1,000, 2,000 in rate of inflation. හරිද ළමයි? මේ මේවා දැකලා ඇති ළමයි. මේ තියෙන්නේ. Have you ever seen this picture? This one? Yes or no? No. No? මේ මෙයාලා ළමයි මේ සල්ලි අරන් යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට chicken කිලෝ එකක් ගන්න ඕන නම් සල්ලි අරන් යන්න ඕන විල් බැරෝ එක. මේ සල්ලි තියෙන්නේ ළමයි. දැන් අපේ ওই පොලිතීන් එහෙම විසි කරලා තියෙන පාරායිනේ නේ. ඒ වගේ තමයි යාළගේ සල්ලි විසි කරලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? ඒවට වැලියු එකක් නැහැ. තේරුණාද? It means their nominal income is high but real income is low. Useless. මේ සල්ලි ළමයි. Coins and notes. පේනවද ළමයි? They are using those like toys. Sorry? They are using those like toys. Yeah. Very unfortunate, lamai. Remember. Lamai, if Sri Lankan Central Bank couldn't manage our financial crisis in 2022, Sri Lanka would have experienced same thing, lamai. But fortunately, our central bank was able to manage it. Clear? 2022 එක ගිය විදියට ගියා නම් මෙතනින් තමයි නතර වෙන්නේ ළමයි. තේරුණාද? ඒක තමයි ළමයි අර ඉකොනොමි එක හරියට මැනේජ් කරේ නැත්නම් ඔක්කොම ඉවරයි. තේරුණාද? It affects everything, investment, savings. මේක හිටිය ළමයි ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් රොබර්ට් මුකාෆේ. ඌ තමයි කෑවේ. අපේ මහින්දයා වගේ. තේරුණාද?
The reason is lamai printing more money carelessly. Huh? Sorry? money supply එකත් reason එකක් වෙනවනේ inflation එක. Oh, main reason is money supply. Sri Lankan inflation also, I mean, started rising because of during COVID-19 pandemic period, central bank printed more money to cover up government expenses during COVID-19. Production didn't increase, but money supply went up. Then final, the result is increase in inflation. I'll explain later. Killer, inflation means killer of the economy. Same story happened in Venezuela. Same thing lamai. පොඩක් සර්ච් කරලා බලන්න වෙනිසුලා ස්ටෝරි එක ළමයි. කොහොමද අපේ වගේම තමයි. අපේ වගේම තමයි හැබැයි යාලා රිකවර් වුණේ. රිකවර් වෙන ලොකු ටයිම් එකක් ගියා. අපේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක තමයි ලොකු දෙයක් කරේ ළමයි. මම මෙයාව මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙයා කවුද මතකද මෙයාව? තාම එයා තමයි ඉන්නේ. I'm going to show you central bank governor of central bank in Sri Lanka. කවුද ළමයි central bank governor? මෙයාව දැකලා තියෙනවද ළමයි? නැද්ද? Yes or no, Sitma? Remoni? Yes. Yes. Actually, he was the person, Lamai, to manage Sri Lankan economic crisis. Actually, I admire because Lamai, at that time, he was in Australia, yes. Then I think Ranil Wickremesinghe, no, I think former president Gotabaya Rajapaksa or Ranil Wickremesinghe asked him to come to Sri Lanka and take the challenge. Actually, he took the challenge, Lamai, and managed very well. Okay. I'll explain later how he managed Sri Lankan economy and what are the economic policies we had to use, right? Grade 13. He's a big career, Lamai, big person. Big mean like professionally. Look at his degrees and all. Career central bank with extensive experience in monetary exchange rate policy. බලන්නවා කියවලා බලන්න. මේ ළමයි Veerasinghe holds a PhD and master's degree in economics from the Australian National University and BSc degree from University of Kelaniya. තේරුණාද? ඉතින් ලොකු personality එකක් ළමයි. ඉතින් මගේ ටාගට් එක මේ ඔයාලව මෙන්න මෙතෙන්ට අරන් යන එක තමයි ළමයි. තේරුණාද? මේ පොඩි කැෂියර් ජොබ් කට්ටක් මේ නිකන් මොනවද සේල්ස්මන් ජොබ් එකක් එහෙමනම් අනේ මන්දරි. I want you to be a big person like this. But it's long time process. ලංකාවේ ඉන්නවා ළමයි මාර වැඩ්ඩු. අපි දන්නේ නැහැ නේද? ගොඩක් ලංකාවේ නෑ මේ වෙද්දි. තේරුණාද? Second paragraph එක පොඩ්ඩක් බලන්න ළමයි. As a deputy governor, Dr. Veerasinghe has served as a chairman of Monetary Policy Committee and Foreign Reserve Management. දැන් මේවා ලේසියව නෙමෙයි ළමයි. Foreign Reserve Management is a big task ළමයි. It's a huge responsibility. And overseeing the Bank of Department of Economic Research, Statistics, International Operations, Domestic Operations, exchange control, currency and communications. ඒවා හරි tough areas ළමයි. තේරුණාද? මේවා manage කරන්න ලොකු knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. Yeah, it's a good man. Still, I think he's the central bank governor. Normally, lamai, when in Sri Lanka, right, when new government comes in Sri Lanka, normal way, central bank governor is changed by president or other person.
But when Anura Kumar Dissanayake came to power, he did not change central bank governor. The reason is no options, Lamai. So good man, right? Without political ideologies, right? We have to admire or we have to appreciate regardless of political ideologies. Educated and also very professional. Clear. So yeah, keep a big dream, Lamai, and try to achieve them. But you should have a plan. Dream is not enough. You should have a plan. Clear ද ළමයි. ඒකයි මේකේ ලොකු වැලියු එකක් තියෙනවා මේ ඒරියා එකේ. ළමයි හරියට ආය හරියට කරගත්තොත් ළමයි math science ඕනි නෑ. තේරුණාද? math science කැලේ. ඒ කියන්නේ මේකේ අර මේ වයි මාර මේ ඒරියා එක හරි වයිඩ් ළමයි. හරියට කර ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම. තේරුණාද? දැන් අර සයන්ස් මැත්ස් වල එක ඒරියා එකක් විතරයිනේ. එක හොඳ නෑ කියනවා නෙමෙයි හොඳයි ඕන සබ්ජෙක්ට් ස්ට්‍රීම් එකක් හොඳයි මං එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. එහෙම අපිට මේවා කරන්න බෑ. මේ උනාට මේ අර ලොකු කැරිය එකක් තියෙනවා මේකේ ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම. හැබැයි හරියට කරගන්න ඕනේ. ඒකයි අවුල තියෙන්නේ. නැත්නම් ඉතින් මෙලෝදියක් නෑ. හරිද? කොහොම හරි try කරන්න මේ ඒක ලොකු ටාගට් එකක් ළමයි. ඉතින් ඔයාලගේ ලයිෆ් එකම change වෙනවා ළමයි. අයිලන්ඩ් ගන්න කොහොම හරි බලන්න below 100 ළමයි. පුළුවන් කරන්න. තේරුණාද? ඔය මගේ 110 ගත්ත ළමයා මේ දේවි බාලිකා O level A9 ඉස්කෝලේ ගියෙත් නෑ ඇත්තටම ළමයි. මං එහෙම නෙමෙයි යන්න වල ඉස්කෝලේ යන්න. මේ ක්ලාස් විතරයි ආවේ. තේරුණාද? අන්තිම ටිකේ ක්ලාස් මේ අපේ ඉකෝන් එකට විතරයි ආවෙත් මේ ගොඩක් ඒවා ගෙදර ඉඳන් කරේ මේ අර ක්ලාස් ගියාම බිසි වෙන හින්දා ළමයි. ගොඩක් ක්ලාස් වලටම හරි අන්කම්ෆර්ටබල් නේ. තේරුණාද? හැබැයි ඉතින් ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඒක තමයි අර මේක. තේරුණාද? එයාත් එක තව යාළුවෙක් හිටියා මම හිටියේ යාගේක ඒ දෙන්නගේ මම ටාගට් කරන් හිටියේ සාමාන්‍ය අයිලන්ඩ් 10 වලට පහලින් එයි කියලා ළමයි. ඉච්චරකට මාර කැපැසිටි එකක් ගැන හිතා ගන්නවත් බෑ. ඔෂන්ද කියලා එයා ආනන්දගේ. ආනන්ද හරි නාලන්ද හරි මට මතක නෑ. එයාගේ නම් ළමයි ටිකක් අවුල්. එයාගේ තියෙන්නේ 1247 අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එක. 3A passes තියෙනවා but it's far away. තේරුණා. ඉතින් මේක කරන්න බැරි නෑ. පොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් නිකන් හම්බ වෙන්නේ නෑ. අර O level වගේ මොනවා හරි O level නම් මොනවා හරි ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් නේද? මේක එහෙම මොනවත් කරන්න බෑ. අන්න ඒකයි සීන් එක තියෙන්නේ. 30% විතර අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතුරු ටික ඔයාට තමයි කරන්න ඕනේ. වැස්සද අවුවද මේ ඒවා බෑ ළමයි. මාර excuses බෑ. excuses තිබ්බොත් ඉතින් 2 years නේ තියෙන්නේ ළමයි. ඔක ඉක්මනට යනවා ඉතින්. ඔය manage කරගන්න ඕනේ. තේරුණාද? අනිත් එක මම හැමදාම කියනවා මේ ගොඩක් අය කියන්නේ නැති එකක් quality English හදාගන්න. especially writing. තේරුණාද? දැන් රෙමෝනිට නම් ඇති ගොඩක් මොකද එයාලගේ ස්කූල් එක හොඳයි. මම දන්න විදිහට ලංකාවේ හොඳටම තියෙන ළමයි Mount Lavinia St. Thomas and Buddhist Ladies College. quality superb English. ඉතින් ඔයාගේ subject ඒ කියන්නේ writing බෑ හැමෝටම ළමයි. තේරුණාද? ඔක්කොම ඉවරයි අර ඔය මොනවා හරි කතා කරන්න පුළුවන් අපිට. මොනවා කුණුහරුපයක් හරි කියන්න පුළුවන් ළමයි. අනිත් එක ලංකාවේනේ. තේරුණාද? හැබැයි writing කියන්නේ වෙනම level එකක්. report writing, article writing. මේ level එකට යනවා නම් ඒක තියෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. එතකොට ඔය මේ writing කියන්නේ වෙනම level එකක්. තේරුණාද? ඒකත් මේකත් එක හදාගන්න. එතකොට හරියටම හරි ළමයි ආයි. no any issue. තේරුණාද? අපිටත් වඩා ලොකු දුරක් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඒ chance එක තියෙනවා ළමයි. තේරුණාද? එහෙනම් කාලකන්ණි වෙන්න එපා අර පොඩි පොඩි දේවල් වලට ළමයි රස්ති ආදු ගහන්නයි. තේරුණාද? කිල්ලෝ පස්සේ යන්නයි. නේසිත්ම. ඊට පස්සේ අර ඒවා හරි පොඩි දේවල් ළමයි. ඒ දවස්වල අපිටත් තිබුණනේ. කොණ්ඩේ පොඩි අර කට් එකක් කපා ගන්න එක. නේ? ඔය හරි චූටි දේවල් පොඩ ජිම් එකට ගිහිල්ලා පොඩක් අර sorry chest එකේම හදා ගන්න එක. ඒවා හරි හොඳයි ඒක හොඳයි ඉතින් ඒක අවුලක් නැහැ ඒත් එක්ක අර මේ ටිකත් මැනේජ් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි.
අපි ඉන්නේ අර ඒ වගේ අපි ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ඒ වගේ අපි ඉන්නෙත් ඒ වගේ තැනක. එතකොට අපි කොහොමත් අර ඒ වගේ එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙන කොහොමත් අපි ලෙවල් එකටම තමයි යන්නේ. තේරුණා? ඉතින් අර ලොකු එකක් තියෙනවා මේ ඒ හින්දා මේ ටාගට් එකක් ලොකු ටාගට් එකක් තියාගෙන යන්න පුළුවන් ළමයි මහන්සි වෙන්න. තේරුණා? හරි. ගොඩක් දුර ගියා නන්දලාල් ડોක්ටර් නන්දලාල් වීරසිංහ. හරි. රයිට්. right okay. Hari nominal income real income it went big story nominal income real income hari the nominal income real income lamai hari nominal income එක වැඩක් නෑ ළමයි zimbabwe nominal venezuela හැම nominal income වට වැඩි වැඩක් නෑ හැබැයි real income එක තමයි ඕනි ළමයි හරිද ඔය මැලේසියා වල කවුරු හරි ඉන්නවනම් අහලා බලන්න යාළුවගේ salary එක අඩුයි salaries ගොඩක් අඩුයි හරිද හැබැයි ලිවින් ස්ටෑන්ඩඩ් එක මාර වැඩි මේ රීසන් එක තමයි යාළුවගේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ගොඩක් අඩුයි ඔය බලන්න කවුරු හරි මැලේසියා වල ඉන්නවනම් අහලා බලන්න යාළුවගේ ලොකු salary එකක් තමයි මම හිතන්නේ maximum ඔය accountant කෙනෙක්ටත් pay කරන්නේ ළමයි 200,000 එයාලගේ මේකේ හැබැයි මේ එහෙම කිසි අවුලක් නෑ හේ ඔය ජර්මනි වල එහෙම ළමයි ඉන්ෆ්ලේෂන් 1% 1.5% ඒ වගේ මාර ස්ටේබල් ඉකොනොමි එක තේරුණාද දැන් අපේ වෙලා තියෙන්නේ අර ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙනකොට ළමයි නොමිනල් එක කොච්චර ඉන්ක්‍රීස් වුණත් වැඩක් නැහැ තේරුණාද ඒ කියන්නේ අපේ අයට වෙලා තියෙන්නේ හරිද nominal income also increases දැන් බලන්න මේ last budget 2025 budget government increase government workers salary by 50% 40% but useless why normal general public they can't realize that lamai they are very happy the government has done wonderful job okay our salary is going to be increased by 50% but inflation rate is increasing at a higher rate than nominal income then finally what happens they suffer lamai when you go to market lamai if you can't buy more goods and services then nominal income is useless ඔය ළමයි අම්මලා කියන්නේ ළමයි what this shitty government is doing we cannot even survive right if you bring 5,000 rupees to market now we can't buy products like maybe small like the bag right one milk powder packet and 2 kilos of dal and rice then 5,000 finish right and සාමාන්‍ය අයට එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ නේ ළමයි ඒක තමයි යාලා කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකට බනින්නේ ළමයි right වෙන ගහන්න ඕනි මුණ්ඩ එහෙම කියනවා ළමයි තේරුණාද? ඒ අම්මා හැම කඩේට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ බනින්නේ මාකට් එකට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ බන්නේ එයාලට තේරෙන්නේ නැහැ මේ රියල් ඉන්කම් එක නොමිනල් ඉන්කම් එක. එයාලගේ රියල් ඉන්කම් එක ඩික්‍රීස් වෙලා. ඒක ස්ට්‍රගල් කරනවා. හරිද? එතකොට මේ මට කියන්න ඕන මේ රියල් ඉන්කම් එක තමයි මේ මාර ඉම්පෝර්ටන්ට් නොමිනල් එක වැඩක් නැහැ. දැන් ඉස්සර ඔය ආච්චිලා කියනවා නේද ළමයි? ඉස්සර මගේ සැලරි එක පුතේ මේ ගාන අපි හම්බ කරේ නේ. පොඩි ගානක් යාලා කියන්නේ 100 වගේ ඊට පස්සේ අපි මේවත් අරගෙන තව මෙච්චර ගානක් ඉතුරුත් කරා එහෙමයි අපි ජීවිතේ එහෙම කියනවා නේද ළමයි? ඒ ඇයි? ඒ කියන්නේ යාලගේ මේ නොමිනල් ඉන්කම් එක ගොඩක් අඩු වුණාට යාලගේ ලිවිං ස්ටෑන්ඩඩ් එක මාර වැඩි. රීසන් එක තමයි low inflation. Clear ද ළමයි? Actually our grandparents had a good living standard than us actually in those time period, right? Those days. Because low inflation. Now Sri Lankan economy is bit stable lamai. Yeah. Now we have disinflation. Disinflation means inflation is reducing. Clear the lamai. Hari. ළමයි ඉන්න පුළුවන් නේ තව 30 to 20 15 minutes දෙන්න පුළුවන් නේද මට 9:30 වලට යන්න ඕනේද නෑනේ සිත්ම
No, sir. No. Right. Then let's finish income effect lamai. It's okay. Right. This is the background. Okay. For income effect. Lama, in income effect, we need real income. Real income, right? Right. Listen me carefully. මේ ඕනනම් දාගන්න ළමයි මම කියන්නේ පොඩි අය නෙමෙයිනේ ඕනි නම් දාගන්න. හරි. හොඳට අහගන්න මේක. Income effect. ළමයි we are in law of demand. When price increases, quantity demand decreases. We are analyzing reasons, right? Why people buy less when price increases? Clear, lamai? Right. Lamai, when price of the product increase, when price of product, or we can say lamai concern good, increase. Lamai, what happens to not relative price, what happens to real income? Sigma, what happens to real income? Real income falls, lamai. Remember, when price goes up, real income falls. Lamai, when really is mean your ability to buy falls, right? You don't have much ability to buy more goods and services. When your capacity falls, automatically quantity demand falls, lamai. Then quantity demand of concerned good falls. Quantity demand falls. Quantity demand falls. Quantity demand falls. හරිද? මේ පොඩ්ඩක් බලන්න ළමයි. Assume now your income is 1000 ළමයි. Right? Price of one rice unit is 200 rupees. Then how many units can you buy, lamai? You can demand 5 kilos of rice when price is 200 rupees. Lamai, this is just example. Don't think my income is thousands, how we can survive. No, it's just example. 1000 is very simple to explain, right? 1000, then 200, 5 units. This is the demand, lamai. You can demand 5 units of rice. Then, lamai, while nominal income remains constant, nominal income same, because in law of demand, lamai, income also remains constant, right? This is 1000. Now price of one unit increases to 400 rupees. Price of one rice unit double. Now can you buy 5 units like earlier? No, lamai. It automatically falls to 2.5 kg. Then you can buy only 2.5. You can demand how many units, lamai? 2.5 units. Then demand falls, lamai. Why? Have you shifted to another product? No. The reason is your capacity, purchasing power falls. Right? This is called a decrease in real income. Clear the lamai? Then when income price of the product rises, real income falls, then quantity demand, QD, falls. Other side, lamai, opposite. What happens, lamai? When price of concerned good falls, price of product or concerned good? Concerned good. When the price of product or concerned good decreases, lamai, your real income increases. Assume, lamai, price of one rice unit falls to 100 rupees. Then you can buy 10 units. You can demand 10 units, right? It's mean when price of the product falls,
What happens to real income? Real income rises. Real income rises. Then finally, lamai, quantity demanded also increases. Quantity demanded increases. හරිද? ඉතින් මේක තමයි ළමයි මොකද්ද increases here the reason is real income increases. ළමයි පොඩ්ඩක් ගෙදර ගිහිල්ලා දැන් මේ lesson එක ඉවරනාට පස්සේ පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙන්න මේ දෙන්නගේ relationship එක මොකද්ද ළමයි? මේක නෙමෙයි. මේක කොහොමත් negative නේ. මම කියන්නේ මේ දෙක මේ. Price of the product and real income මේ. Price of the product increases, real income decreases. negative පොඩ්ඩක් මේක analyze කරලා බලන්න ළමයි. positive ද negative ද? අර substitution එකෙත් එහෙම කරන්න. ඒක අපිට ඉස්සරහට ඕනේ. හරි. Right, ළමයි, how to define income effect? Income effect mean you can say ළමයි demand, quantity demand of a product changes or both increase, decrease. Why? The reason is change in real income, right? ළමයි, remember this word. You can't forget this. Real income. Real income. හරිද ළමයි? Real income. ළමයි, write this down in there's a box, I think. ළමයි, මෙන්න මේ box එකේ මෙන්න මේක දාගන්න. සනුලි මේ පොතේ කරන්න දැනට. Okay, sir. Right. මෙන්න මෙතන දාගන්න ළමයි. Page number 11. After the definition ළමයි, there is a, I'll complete the fill the blanks, it's okay. There's a small box ළමයි, right? Inside the box you can write this down. This is actually summary of income effect. If you have really understood the concept ළමයි, you can make your own definition. No need to remember everything, right? Only thing is to include technical words. There's only technical word ළමයි නේ. 2 technical words for 2 concepts. That's it. ළමයි, මම අර 2027 එකේ වීඩියෝස් මම ඔයාලට දානවා. ඒ වීඩියෝස් පුළුවන් තරම් බලන්න. මොකද මේ අපිට අර රිවිෂන් එහෙම අපි ගොඩක් පහුවෙලා යනවා. ඔයාලා ක්ලාස් එක පටන් ගත්තේ නේද? ඔයාලගේ රිසල්ට්ස් දාවට පස්සේ මම හිතන්නේ එහෙම නේද සිත්ම? ඔව් සර් ඔව් නේ, ගොඩක් පරක්කු වෙලා මම හිතන්නේ සෙප් නෑ. ඔක්තෝබර් වගේ නේද? ඔක්තෝබර් ඒකනේ. හරි ඔක්තෝබර්. ඔව් ඔක්තෝබර්නේ. එතකොට අපි අර ගොඩක් රිවිෂන් එහෙම කළේ නෑ. දැන් 2027 ලයිට් එහෙම නෑනේ. ඒතකොට යාළුවා ගොඩක් රිවිෂන් වෙන ඒ වීඩියෝස් බලන්න. හරිද? එතකොට ඔයාලට අර ප්‍රස් ලෙසන් එක තව ටිකක් මම කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම. හරිද? එහෙම නෙමෙයි. මම දැන් ක්වෙස්චන්ස් ටිකක් අපි කෙරුණා මදි වගේ මට දැනෙනවා අර ටයිම් එකත් එක්ක. ඒ හින්දා වීඩියෝස් මම දානවා. ඔයාලා බලන්න වෙලාවක් තියෙන වෙලාවක. ඒ පේපර්ස් කරන්න. කාට හරි පේපර්ස් ඕන නම් කියන්න. කොහොම හරි කමන්නේ වැඩේ කරගන්න එච්චරයි. Right. After completing this, you can make your own definition lamai. You can make your own definition for income effect. Income effect is, you can say lamai, it's that
when price of the product changes while other factors remain constant, quantity demand of a product concerned good changes due to change in not relative price, real income of consumers. Hello. Oh, හරි. ඔව් කිව්වා මේ ඔව් මොන ඊයර් එකේද? හරි. Okay ළමයි. Sorry. I got a call. Can you hear me ළමයි? Finish writing? ළමයි finish writing? Yes. Sir? සිත්ම? සිත්ම. Yes, sir. හරි නේද? Time ඕනද ඕනේ නැහනේ? ඕනේ නැහැ. Remain unchanged consumers in
consumers income නෑ අර පොට් එක පොඩ්ඩක් වැරදිනේ ඒක මොකද්ද when all other factors affecting demand unchanged with consumers income right including consumers income yeah quantity demanded of concerned good changes due to change in relative income yes very good nothing wrong අතන පොඩ්ඩක් change කරන්න unchanged within bracket including consumers nominal income හරි නේද හරි ඕක කොහොමද දාන්න දරුවෝ මේ group එකට මේ message එක screenshot එකක් හරි ගහලා හරිද රෙමෝනෝ එක බලලා ලියුවේ නැත්තම් ලියන්න ඊට පස්සේ ළමයි ඉතුරු එකත් ඔයා කම්ප්ලීට් කරන්න අරක තියෙන එකක් දීලා තියෙනවා ඔයාට when the price of good rises other factors remain the same real income falls as real income falls people buy less අනිත් පැත්ත ලියන්න මේකේ හරි නේද ළමයි මේ if it is a normal good කියලා තියෙනව නේද ඒක මම චුට්ටක් පස්සේ explain කරන්නම් මේ මේක ලොකු කතාවක් දැන් කියන්න අමාරුයි there are two products called normal goods and inferior goods ළමයි right these two goods are separately affected by influenced by income effect I'll explain it later on you can complete second space as well second space as well no issue right හරිද ළමයි sigma අරක දාන definition හරි අපි එක MCQ එකක් කරමු ළමයි 2016 වල MCQ එකක් ඇති අපි ඒක කළ ක්ලාස් එක නතර කරමු මේ ලෙසනට අර වගේ මේ section ටියුට් එකක් නැද්ද මොකද්ද මේ ලෙසන් එකට අර මේ ෆස්ට් ලෙසන් එකට දුන්නා තියෙනවා මම දාන්නම් ඔයාලට මට පොඩ මැසේජ් එකක් දාන්න මම දාන්නම් හැබැයි මේ ලාස්ට් ඉයර් නෑ 2024 එක නෑ මං හිතන්නේ ළමයි මේක question එකක් ඇති 2016 A level paper MCQ එකක් ඇති අපි ඒක කරලා නතර කරමු ක්ලාස් එක මේ income and substitution effect එකෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න page number 10 11 හරි page number 11 මම හිතන්නේ ඔයාලට screen එක පේනවා first one is describe how income and substitution effects explain law of demand ඒක කරන්න ගෙදර ඉඳන් කරන්න try එකක් දෙන්න මට answer එක දාන්න බලලා කියන්න හරිද වැරදිද කියලා ඔයා ඉස්සෙල්ලා try කරන්න හරිද අපි next week එකේ කොහොමද අර marking එකේ answer එක අපි කරමු කොහොමද marks දෙන්නේ ඒ ටික ඔක්කොම කරමු 2016 වල මට පොඩි answer එකක් දෙන්න පොඩ්ඩක් හොඳට හිතන්න ළමයි because most appropriate answer be careful lah correct or most appropriate answer substitution effect is the change in quantity demanded that occurs as a result of question is from substitution effect lamai substitution effect is the change in quantity demanded that occurs as a result of මොකක්ද answer එක first one a change in relative price other things remain constant හරි මම සිත්මගෙන් question එකක් අහනවා ඕකේ third එක වැරදිද දැන් ඕකේ second එක අයින් කරන්න පුළුවන් ඇයි මුකුත් එහෙම absolute price කියලා එකක් අපි කතා කරාද ළමයි එහෙම එකක් නැහැනේ ඒක අයින් කරන්න ඒක වෙන කතාවක් the change in absolute price is totally wrong then ළමයි you can forget fourth answer and fifth answer also why change in real income
it belongs to not substitution effect it belongs to income effect. ඒතර ඒකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. fourth එක අයින් කරන්න පුළුවන්. fifth එකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඇයි? change in money income in nominal income ළමයි. when relative price remains unchanged. නෑනේ ළමයි. relative price එක change වෙනවනේ substitution effect එකේ. ඒකනේ මං කිව්වේ. ඒකනේ technical word එක. ළමයි කියන්න මට මොකක්ද ආන්සර්? මට කිව්ව මං ඇහුවේ මොකක්ද? sigma third එක වැරදිද? ඔව් ඇයි? මනි ඉන්කම් එකක් මේකට අදාළ නැහැ. අන්න කිව්ව නෑ එහෙම නෙවෙයි. third එක හරි ළමයි. ඇයි? ඉතින් change in relative income ඒකත් එක්ක ඔය ඇග්‍රීද? change in relative income, relative price, money income held constant. Money income mean Y, consumers income. ඉතින් දරු මේ අපි මේ මොනවද මේ substitute මං හිතුවා ඕක කරයි කියලා. substitution effect, income effect. මේ මොනවද මේ reasons for law of demand? How to define law of demand? There is a negative relationship between price and quantity when other factors remain constant. Other factors mean income, then price of other products. ඉතින් හරිනේ ළමයි. Change in relative price එක හරි. Money income mean on Y held constant. But most appropriate most appropriate one is first one. Remember, third one is not wrong ළමයි. Third one also correct. But first one is my most appropriate. Why? It says that a change in relative price, perfect, no issue, with other things remain constant. Not only income lamai. Clear the most appropriate one is first answer. Third one also correct, but it's not 100% correct. Right? If examiner had not given first answer, third one would have been correct lamai. Remember. Remoni, any doubt Pudha? No. No. First one. Yes, very good. Sanoli, very good. Yeah, answer first one. Lamai mege 2000 mera make question ek karanne gedena. Describe how income and substitution effect explain law of demand. Lamai question is not asking about law of demand, right? Many students mess up this question. Lamai, they explain law of demand. No. What is the question? You can mention something about law of demand, but question is not regarding law of demand. You need to explain how law of demand takes place due to, or how this negative relationship comes due to substitution and income effect. In other words, how substitution and income affects influence law of demand. Clear the lamai? 4 marks question, එතකොට 2 marks substitution එකට 2 marks income effect එකට යන්න. හරි නේද? පොඩක් පොඩ answer එක දාලා දාන්න. ළමයි Saturday class එක තියෙනවා from 2 to 4. ළමයි මම revision එකක් කරන්න නැහැ. ඒකේ මම මේ lesson එකම continue කරනවා. මොකද මේ අපිට මේ lesson එක ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට දවස් දෙකක් විතර දාලා revision කරන්න පුළුවන් past papers ටික. හරිද? ඒ ඉඳන් Saturday class එක තියෙනවා, Sunday class එකක් තියෙනවා. හරි? Sunday 1:30 to 4, Saturday 2 to 4. හරිද? අනිවාර්යෙන් එන්න ක්ලාස් මිස් කරන්න එපා. මේ අර දෙන්නට අසනීපයි කිව්වම හිතන්නේ ඉන්නේ යාවේ නැත්තේ ඒකයි. යාලා වීඩියෝස් බලයි. ඔයාලා ඉන්න ක්ලාස් එකට. හරිද? ක්ලාස් මිස් කරන්න එපා. රෙමෝනි එන්න. ඊට පස්සේ අර මාකට් ඩිමාන්ඩ් එකේ අර ග්‍රාෆ්ස් ටික අඳින්න. ඊට පස්සේ ඉන්කම් එෆෙක්ට් එකයි සබ්ස්ටිටියුෂන් එෆෙක්ට් එකයි ආයෙ පොඩ්ඩක් බලන්න ගෙදර ගිහිල්ලා ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන. මොන හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් කියන්න. නැත්නම් අපි ක්ලාස් එක නතර කරමු. No issue. No, sir. Okay, then that's enough. Being said that, I'm going to wind up the class. Thank you for coming. Senuli, if you want to continue, Sanuli, if you want to continue,
you can come to 2026 class. The main advantage is actually we have not covered more lessons because we started this class, I think October, November, right? A bit late, right? So if you want, you can come to both classes. So if you want to do A level in 2026, it's up to you, right? But work hard. Remember, nothing comes without hard work in Lamai, right? Okay, that's enough today. Thank you for coming. Have a nice day. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.